Memories von Mid-Boss 2017. Neo San Francisco, 2064 AD. The world thrives on a constant flow of groundbreaking technology. Cybernetic augmentation and genetic modification allow the repair and enhancement of almost any part of a human body. Millions of people jack into virtual worlds every day to work, play, and connect with one another with advanced brain-to-machine technology. Easier access to genetic modification leaves hybrids walking the streets, looking less human every day. However, some can't keep up with the fast-paced changes around them. They say that ROMs, now commonplace thanks to parallax, are leading humans to a place where we can never come back, losing the survival skills that we have relied on for millennia. Relationship organizational managers are compiled with virtual intelligence and can seem human-like in their interactions. But despite the marketing hype, at their core, they are only brainless machines. Organizations, like the Human Revolution, seek to slow the relentless pace of progress, fearing that unchecked technology will make us lose the very things that make us human. High above the rising tension below, a parallax engineer has blurred the line even further. And with this, humanity's destiny will be altered forever. Okay. Bleibt das jetzt so stehen? Oder? Gut, okay. Fuck. Kann ich... Read on. Was kommt nochmal? Ja, wir starten das. War... Was? Es ist kostenlos. Änderungen, ich glaube, letzte Woche ja. Ich muss mal kurz eben eine Party öffnen, weil ich will das nicht, dass der Ingame-Sound so privat. Genau, so. Stellen. Ich möchte keinen einladen. Gut. Read only memories. Also ich habe Hoffnung. Also so, aber wir starten jetzt mal. Ah! Startet durch.
Machen wir mal neu spielen. So, das werde ich jetzt ein paar Stunden streamen. Und dann habe ich noch ein zweites Spiel, und zwar Rocket Chickens 2 Revolution. Sieht mega geil aus. Neo San Francisco, 2064 AD. The world thrives on a constant flow. So, jetzt aber. Ach, schön. Wird man noch in die einzelnen Kapitel integrieren. Ja. 20.12.20 und 64. Home Sweet Home. Das sieht auf jeden Fall schon mal 8-Bit. Okay. Ja, ich sehe es gerade. Das meiste ist Voice-Over. Ich werde nichts vorlesen. Okay, ich werde hier so rumscrollen natürlich und suchen, aber auch mit dem Cursor. Ich habe einen Razer Raichu und das Touchpad nicht so geil, deswegen werde ich einfach hier so rumgucken. Es wäre dann viel einfacher. Sync. Look. Guck mal, hier sind hier verschiedene Look. Hier ist ein Item. Turn on. Talk. Ah ja, das war schon klar. Ach so, ja, macht Sinn. Okay, gut. Beats Headphones. Ja. Jawohl. GX Ultra Beats. You have to do a product review. Ah. Okay. Ich bin jetzt nicht so einer, der sagt, ich möchte mir jetzt alles ansehen, jedes einzelne Detail lesen, wie zum Beispiel, ich gucke mir jetzt die Door an. Ne? Ich bin da eher so gucken, was gucken. Soll ich das aufheben? Okay. Kaffee. Ich kann leider nur halt jetzt gerade den Chat noch nicht lesen. Ja, genau, wollte ich gerade auch sagen. Warum hast du hier Papier rumliegen? Das ist doch... PC anschalten. Ja, gut. Okay, today. Let's live. Das ist einfach YouTube. Nee, wo kann ich hier schreiben? Da. Ach so. Ja, ist gut. Okay. Kann ich...
In High Definition. Okay, gut. So. Habe ich mir schon fast gedacht, dass ich das da reinhalten muss. So, ja. Leck. So, schöner alter Leppi-Deppi. So. Alright. So, jetzt schreibt er da. Ich möchte aber pennen gehen. Nein, Spaß. Ja. Komm, lesen wir mal. Ja. Ich hasse es, wenn man sich verkehrt. Ich hasse es. So. Weil ich möchte nicht alles im kleinsten Teil oder ganz genau durchlesen und alles zeigen, sondern halt nur so, ich möchte halt nur so dann am Ende so nach 2-3 Stunden oder ich kann auch schon mal gucken, wie lange es mich fesselt. Das Spielen und dann quasi nur so nebenbei so mal meine Meinung ein bisschen droppen, wie ich das finde. So, ne, ein bisschen meine Meinung dazu geben. Hashtag Stay Human Protest. Ja, kann ich mir schon vorstellen, es geht, also die Story nicht kapiert haben oder zu spät reingekommen sind. Es geht quasi, soweit ich es verstanden habe, und wir sind im Jahr 2064 und genetische Manipulationen können an deinem Körper vorgenommen werden, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Metallarm oder bessere, so quasi deine menschlichen Fähigkeiten können verbessert, gesteigert werden, also Kram. Und man kann sich auch mit so einem VR-Dingens per Gehirn und bla bla verbinden, so. Also, so wie, weiß nicht. Ich habe keinen guten Vergleich. Na gut, auf jeden Fall gibt es dann Leute, die sind halt dagegen. Und Leute, die befürworten das sogar noch. Warte. Ich verstehe nicht, was mir gerade einfällt, ist, eigentlich habe ich doch Voice-Over an. Na gut. Okay, ich werde das nicht vorlesen. Gut. Also, wenn man drin ist in der Story so ein bisschen, dann interessiert einen das auch nicht wirklich. Ja, mal schlafen. Oh, was hat meine Tür geöffnet? Good, you're finally awake. Okay, Voice-Over gibt's.
I'm honestly not sure why most humans still have such lengthy sleep cycles. It seems rather inconvenient. Are you significantly opposed to cybernetic augments? Oh, I hope you don't mind. While you were asleep, I had some spare time on my hands, so I reorganized your records and entertainment media using BISAC. Okay. Once that was done, I found the cleanliness of your living and workspace to be suboptimal conditions for the long-term performance of my micro-actuators. So I took the liberty of cleaning the place up a bit. As you awoke, I was attempting to interface and make performance adjustments to your personal computer, but I've run into a bit of a snag. Ich hab hier gerade eine scheiß Mücke, die nervt mich. Hier am Kopf. Nein. I came in through the door, of course. Dieser Charakter. Ich werde es jetzt schon riechen. Ich rieche es. Der wird mir so auf die Eier gehen. The cryptographic algorithms it uses are actually quite atrocious. It only took me 17 trillion clock cycles to break your entry code. It looks rather imposing, but it's actually a knockoff of the Sakugate M/14723-B. Okay. Don't feel too bad. I actually cheated a bit when I cross-referenced likely numeric combinations against the stored personal data on you. I'm not certain why you picked the birthday of your first dog, but it would be sufficiently obscure to defeat most casual attempts to enter. Frankly, I felt a little silly that I took the time to do all that once I noticed that the lock on your window is broken. And that you left it open. Yes, I attempted to repair it, but it uses a proprietary bolt head I am not equipped to remove. Ah, okay. I took the liberty of filing a maintenance request with your building superintendent. Klar, viel lesen, viel. Zumindest ist es ein Voice-Over. Das ist immer so das, was mich ein bisschen abschreckt. Dass da kein Voice-Over ist. Natürlich Undertale in dem Fall. Ich hatte auch nicht so viel Gameplay jetzt. Aber das war zumindest noch so pro Buchstabe einen kleinen Ton. Das hat nochmal sehr viel ausgemacht eigentlich. Nur, dass er jetzt einen Text lang wollte. Hier ist zumindest ein Voice-Over. Das zumindest. Das hat doch was. Considering the speed at which he has historically worked, I estimate it will take him 16 working days to complete the repair. Okay. Not quite to my standards. Unfortunately, your motherboard seems to have had a critical failure while I was attempting to remove some particularly nasty malware. An electrical surge caused significant damage to several other components as well. I would consider it no great loss, though. Why were you using that dinosaur to begin with? Ach so. Don't fret! I did manage to back up your data drive's contents on my storage before the crash. Additionally, I am willing to serve as your personal computer until you can procure a replacement or provide the parts necessary for me to make the repairs. Okay. It is the least I can do. I'm sorry. I wasn't trying to engage you in any sort of subterfuge, but I tend to ramble on a bit when I'm nervous. I have all the necessary protocols, but I've never actually spoken to another person besides Hayden, until now. Okay, Hayden ist blau markiert, das heißt, er ist wichtig. Well, saying
saying I know Hayden is putting it simply, but yes. I don't really know. That's why I'm here. Das ist der Screenshare jetzt? Help me. You aren't quite my only hope, but you're certainly the most statistically supported. Okay, also wenn das jetzt von der Story her so geht, dass wir diesen Typen finden müssen. The beginning. Okay, yes, I can do that. Earlier tonight, Hayden's apartment was assaulted by some persons unknown to me. He seemed frightened, terrified even, and instructed me to escape. Okay. I crawled out of a window, and after some deliberation, hurried here. I heard them breaking down the door as I left. I don't know. I'm not certain who would benefit the most from taking Hayden prisoner. Admittedly, Hayden has become increasingly paranoid as of late, and has warned me to stay alert, but he would never specify anyone I should fear when I asked. It's not as though he has any obvious enemies. There are several multinational corporations that could make use of his engineering skills, but I can't imagine any of them would go as far as snatching him. I ran an algorithm against every contact in Hayden's address book. Based on the combined deductions of personal profile, directness of connection to Hayden, occupational skill, and probable motive, you were the candidate most likely to both be able and willing to help me. Okay, wir müssen den also finden. Der ist wahrscheinlich entführt And the worden, one kann ich mir least likely vorstellen. to be suspected of Von doing irgendeiner so. Organisation, und wir haben ja schon viel mitgekriegt, dass zum Beispiel eine Organisation, die zum Beispiel gegen diese ganze Modernisierung durch Ersetzung durch Computer, wäre dann halt in dem Fall klar, großes Motiv. Klatsch mal so einen Computer dahin, der da alles kann. Und die wollen das nicht. Gut, na klar, dann entführen wir den einfach. So. Easy peasy. Ja. The numbers wird don't wahrscheinlich lie aber auch about das your Spiel, über investigative das wir den skills, suchen. but I will admit Ja. your total lack of recent successes is worrisome. Danke. Don't worry, if Hayden trusted you, I trust you. You're strong-willed and capable. Was nicht? If anything, it's worth trying for Hayden. He is one of the top researchers at Parallax, but there's no way that alone would be enough to get him kidnapped. I suspect it has to do with me. Ah, excuse me. I forgot to introduce myself. I've never had the pleasure of doing so before. I am Turing. Okay. I know this must sound quite unflattering, but I suppose you could describe me as one of Hayden's experiments. He's currently researching advanced machine intelligence at Parallax. I am a personal side project of his. Exploring true artificial sapience. It's possible that the idea of a sapient machine could scare or tempt an organization into kidnapping him. Ja, siehst du, das war nicht. Either to stop his research or to take it and use it for themselves. Ja gut. Das wären halt die Motive in dem Fall. A regular ROM has virtual intelligence. They can appear rather smart, even human-seeming when you talk to them. But they're just cleverly programmed to respond to a variety of situations in an organic manner.
They aren't in any way self-deterministic. As for myself, much of my code wasn't actually written by Hayden, but rather compiled during my infancy as I learned to interact with the world around me. But despite my ability to self-modify my code, I am afraid to adapt or develop any further without Hayden's guidance. Did he only program me with the illusion of free will? How would you? Hayden once told me that his desire to create artificial life stemmed from his need to find out. But I can't say I have any new insight into the question. Cleverbot, genau solche Bots, genau, online, womit man reden kann. Ich glaube, da war einer, der wurde so rein. Ein Bot gab es mal, den hat man dann sozusagen von Usern lernen lassen, wenn die mit dem gechattet haben. Und der war dann irgendwann mal so weit, ich weiß nicht, wenn ich das war, glaube ich, bei der Floyd mal in den News drin, dass der irgendwann mal Nazi-Sachen geschrieben hat, schlechte Memes und was weiß ich für ein Kack und Internet Kack und die Leute haben den also quasi richtig Scheiße beigebracht. So, lustig. Wirklich lustig. Manchmal wirklich schon viele Chats online gesehen auf Reddit. Das ist echt gut gewesen. Ja, und dann in dem Fall wäre das dann aus, einer anfängt selber zu lernen, wie quasi wie ein Mensch zur Zeit der Geburt. Wird immer älter und lernt auch immer mehr. So, ist auch nicht, das ist okay, das zu developen ist schon. Ach, das ist schon gut. How can any of us tell that we aren't just puppets dancing to someone else's will? You're right. I apologize for the tangent. Indeed, time is of the essence. I took the liberty of charging the auto cab fare from here to Hayden's apartment to your personal finance account, and the car has just arrived. Okay. I can totally afford that. Let's go. Schön. Dass das Menü so klein ist, finde ich schade. Aber vielleicht wegen der Textbox ist das wichtig. Oh, ist schon der 21.12. Bald ist weit. That's strange. Well, the door for our home seems to have already been repaired. I'm certain my audio sensors picked up the sounds of his assailants breaking the lock. It's possible. Most of the repairs to the building are handled by the automated systems. Okay. At best, it means someone is aware there's a situation here. Let's proceed carefully. Oh, a lucky break. What? It seems my access codes still work. Hayden's door has far better security than yours does. Oh, das ist aber nett von dir. I'm not surprised. Hayden is not the most physically intimidating of individuals. I doubt he could have fought off a serious assault. I should have stayed and tried to protect him. Of course not. How silly. To make a machine intelligence truly self-deterministic, it must be able to self-modify. Any sapient worth their silicon would be able to code around such an inhibitor eventually. I could rip your arm off right now if I cared to. Danke.
I won't for the same reason you don't go around randomly killing people. The social contract, as a useful construct, is just as apparent to me as it is to you. It simply isn't acceptable to go on a murderous rampage. Self-defense and defense of one's home and family is typically allowed, though. I could have and may even have been obligated to come to Hayden's defense. Einen Moment, ich muss mal kurz hören. Okay, also, ja, ich muss halt mein Mikro ein bisschen lauter stellen. Hab mich nicht wirklich gut gehört. Na gut, jetzt da hört man mich doch viel besser schon. Einwandfrei. So. Chat habe ich jetzt offen. Ich hoffe, der lebt auch gut. Auf. Jetzt habe ich auch gerade Probleme mit dem Akku von meinem Handy. Aber hält ganz gut durch. So. But I... Ja. Excellent point. Let's start searching for clues. So. Interaktion. Ich wäre für Broadtag, ja. Okay. Hayden likes the natural light that this apartment affords. This window here is where I escaped from. It is a considerable distance to the ground below. Critical system damage would be unlikely, but I would certainly have damaged my legs beyond repair, so... I took the fire escape. Those damn headphones. Ach, hier kann man Musik aufspielen, die man freigeschaltet. Okay. Nicht schlecht. TV. Game Console broken. Memory Card. Da. Look at Memory Card. Looks like an old hiding. Okay. Wird das aufheben? Oh, warte, genau. Erstmal Backup hier. So. Computer. Use Inventory. Da ist ein Fett. Okay, ROM Parts. Die taken?
Mama. Das ist weg. Achso. That's Hayden's computer. Most people just use a hand screen or goggles in conjunction with their ROM. But desktop rigs like this are still more suitable to the intensive programming tasks Hayden needs to perform. Unfortunately, no, I don't. Schade. And before you ask, I don't think I would be able to break past its security in any reasonable length of time. Your door used a much simpler set of algorithms with a much weaker processor. I actually have a bit less free processing power than a regular ROM, despite my powerful CPU. Achso. Much of those extra clock cycles are used to maintain my complex personality algorithms. Ja, weißt du was? Fick dich doch. Hayden's Mann. computer has enough spare processing power to run counter-intrusion software, if I attempt to slice in. Das ist schön für den Computer. Frankly, even if I did have the power capability, I haven't found hacking to be one of my talents. I could, but much in the same way you might learn a task and still have no aptitude for it, I'm not certain I would be able to do the job any better than an experienced computer security expert. Okay. The whole reason humans have always been better at breaking into systems than the systems are at keeping them out is because humans have intuition. While computers can only think in straight lines, humans can think sideways and upside down. I lack that ability. Well, I wouldn't say that, but as silly as it sounds, I just don't think I'm very good with computers. I do seem to have some skill with painting, though. Hayden was impressed with some of my pieces, but I'm not sure he has a firm enough grasp of early 20th century abstract expressionism to give me an objective opinion. Okay. That's true. Machines are best at reproduction. Still life, impressionism, photorealism. Das macht auch Sinn. Oh. Entschuldigung, ich hatte gerade so einen Durst. But I find it more challenging and satisfying to paint what I feel. Okay. Genau, wollte gerade sagen, lass mal jetzt bitte hier mal suchen. Also in den PC komme ich nicht rein. Memory Card. Vielleicht. Achso. Ich möchte. Okay, da kann ich keinen. Okay, anscheinend kann ich dann Item verwenden. Don't try to force. Bücher. Oh, I think I see something under those reference books. Ha. Hayden must have removed the memory card in order to prevent his assailants from easily tracing his connections. If only he had kept his information stored with me, he would not have had to resort to such crude measures. Tomcat today. Not really. I guess we'll have to go ask. Says here they were going to meet at a club called Stardust, located in the Castro district. I'll mark it on your city map. We can head over there and ask around about this Tomcat character. Perhaps they can shine some light on why Hayden was snatched. Oh, excuse me. I still haven't set up a user account for you in my system.
Das ist nämlich die Sache, wo ich gerade mich schon wieder das können wir noch ein bisschen lang machen. Gerade schon am gucken. We shouldn't put that off any longer. Once finished, I will have an assortment of new ways to assist you. Okay, also wir schalten For so nach example, und nach. I'll be able to reroute any call or message that you receive while we're out and about. Ein paar Fähigkeiten durch den I just need to ask you a few questions. This is an exciting thing, I promise. Oh. Okay. Welcome to the first time user setup for your new relationship and organizational manager, running the latest build of Parallax's live intelligence processing system. I'll need to ask you a few questions, and then you can get right to managing your life with your new ROM. If you have any questions, feel free to consult our online FAQ and setup guide, or contact our support department directly. First, could you tell me your preferred name for use in account creation, online communications, and conversational speech? Das ist natürlich klar. Aber cool, dass man hier auch das einfach in-game schreiben kann. Warum? Egal. So. 09. Machen wir mal hier 09. Wo bin ich jetzt? Ach so, okay. Do you wish to keep this name? Thank you. I have input your name. Next, could you tell me which pronouns I should use for you in referential and conversational speech? Ach so ist das also. Wir gehen mit he. Thank you. I have input your pronouns. Finally, could you tell me your preferred diet for use in restaurant recommendations? Oh, come on. Diet set as omnivorous. Are you sure? Ja. Thank you for confirming. I have obtained your physical location from GPS and will load local data into my memory as it becomes available. Please review your submitted profile information for accuracy, or restart setup to enter it again. In review. Does that sound... Ja. Thank you. See, that was relatively painless. You should now also be able to access the local map of Neo SF. The meeting with Tomcat isn't until later this evening. Perhaps we should head back to your apartment for now. Ja. I'm sure we can find some common ground while getting to know one another better. It will be an efficient use of our time together. Thank you for escorting me here. Let's head back to your home. Okay.
Chapter 1. Gut. You know, your Crassula ovata isn't doing very well. Ja, das ist... Have you been overwatering it? Maybe. What? This jade plant you have on the windowsill here. It's actually a succulent, and since I'm assuming you leave this window open all the time, it should get more than enough water just from the occasional rain blowing in. Speaking of the rain, your decorative plant may be doing poorly, but the mildew in your drywall is flourishing. Danke. Thoughtful of them. The Crassula ovata, also known as the jade plant, money tree, lucky tree, or friendship tree, is an excellent and easy to care for houseplant. They make beautiful bonsai, are suitable for beginners, and have some cultural significance both in the Far East and America as a token for good financial luck. Ja, hat bis jetzt noch nicht so viel Most gebracht, likely glaube ich. an urban legend, but still a nice gift. Mache eigentlich irgendwie andere Tasten oder was? I'd like your authorization to have a few tools shipped here. If I replant it into a more suitable pot with sandier soil, it should be thriving again soon. You just have to remember to water it less frequently. Considering the state of your apartment, I'd have figured you'd neglect it rather than drown it. Ironic, since it would be doing better if you had. Excellent. The supplies should be here soon. I ordered from a place close by to keep the shipping costs down. Oh, one other thing. When I was doing the research on how to best take care of the Crassula ovata, I stumbled upon the persistent belief that talking to plants improves their health. There is scientific evidence that shows there may be something to the notion, but the methodology in the studies was a bit shaky, so it could all be rank superstition. I have, in fact, already taken the liberty of sending a request to his office. And considering the broken window, broken sink, and the lingering sense of disrepair, I am not confident he has a history of following through. I would suggest confronting him in person, but I have run a mesh search, and the man is a convicted felon for assault and battery with a deadly weapon. Also wir sind jetzt schon bei knapp 48, 50 Minuten. Ich weiß es jetzt nicht ganz so genau. Ich denke, dass ich das Spiel auf jeden Fall noch weiterspielen werde. Oh, das ist gut. So. Ja. Ich glaube, da sollte man auch nicht so sehr überladen, damit man auch gut in der Materie drin bleibt. Bis jetzt finde ich die Story schon interessant, wenn wir einen Typen finden. Der, sagen wir mal, der Schaffer von diesem Roboter. Dieser lernt von alleine auch was und hilft uns so ein bisschen im Alltag. Und nebenbei müssen wir dann halt echt den Macker suchen. So, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen, also zumindest so wie ich es gesehen habe, wird es auf jeden Fall so sein, dass man noch später irgendwie
Ich weiß jetzt nicht, ob es verschiedene Storylines gibt. Aber auf jeden Fall Interaktion mit Charakteren und die man jetzt vertraut oder nicht. Oder so. Das ist so ein bisschen so, wenn man nach selber gucken, mit denen du jetzt, glaube ich. Ich glaube, das wird so sein. So, wem du jetzt mehr vertraust, mit wem du mehr machst als mit anderen. Ich glaube, das kann man selber entscheiden. Das ist so selber eine eigene Interaktion im Spiel. Ich werde das morgen einfach noch weiterspielen. Nochmal mir einen extra Eindruck zu geben von der Story her. Aber erstmal von dem Spiel her. Ja klar, es ist ein Text-Based Adventure. Mit Rätseln und so ein bisschen rumrätseln. Und es hat schon einen schönen Charme. Für manche halt echt nichts. Du musst das Setting mögen, das Zukunftssetting. Und dann musst du sowieso diese Text-Based Adventures mögen. Und dann den Artstyle auch. Weil der Artstyle ist eigentlich relativ schön. Ich hätte es mit einer höheren Bits halt besser gefunden. Aber es ist einfacher zu machen natürlich. Da kann man sich in die Story reinlegen und auch in die Details so quasi. Na gut. Dann sind wir mit der ersten Stunde des Spiels durch. Na gut, 50 Minuten haben wir jetzt gespielt. Und wir machen jetzt Chicken Rocket Bird 2 Evolution. Darauf freue ich mich schon.